Brady was empty hall, and she read enough wine. Say a town for Benna was no say yes. I regret it. To fire to mono si quaina in Nigeria in a no to cartel, Niati Mutia, Unamu Brase, Unamu Obra na sema ebuwa atia oh Yesu na disio when I found Sepet, and I hear Radia. So not very oh my yeah, who said that in your right, yeah, no, no, that's not to me, Casimuno, all the high, Chedia, say, Sana, that's oh, yes, yeah, Sifunina, all my one, yeah, yeah, Nana that's let's go. Yeah, who said that we rati I no Nana that's and of course, I think bia any ho se na doye ebetena ehonom da yada nyame ase me ma akwa aba nso so ba bia wo bia eba eye Nagsda 2021 yen camp meeting ye no virtual minim se enne awie yi nyakopon nam na dom ne hu obro so obehira yen nyina
we da etoso enan day 4 na yaduru eso eno nse nipa bebre etie yen ewo wiase afana enyina nti ba bia wutie yen fribia no medina Nagsda mpanyimfo nyina anamu na yemawo akwaba enne awie yi nsuso yebetoa yedwumadi no eso me a medi dwumadi ho chiame medin ha ene osei agena se mano esi pe yebete enwom titiru pa afri eye Woodbridge church kwa eho Woodbridge for eto omonyom no ewia eye asorpanyini Daniel Pepra oye member of Gallant Ebenezer is church omo Dallas oye asorpanyini ewo honom ono na ene ode ye opening prayer no ode ebema yen yenua Daniel ano esia yebete akenkansem afi sofomame Matilda Adomakon eho osofo Adomakon eyire eno no omo nso no ewo POP Prince of Peace a eno so ewo Columbus sofomame akenkan atrosem no anasa atrosem no ewia yen team song no na ebeto aso team song no siya enne nipa Yankopon apaw no se one yen emedi enkommo enye obi a oye hoho ekura eye Dr. Martin Opoku Gyamfi enne ono na edwumadi obedi animu na last year yen camp meeting anase ye revival no yekunu se nyame enam no so ehira yen bepepe pa enne enso nyame ebefa ne so na wachira yen apomuden nuane a yedie ne he na eboa yen ena ne he so na emwa yen edinne yeserew ensori mfi wafidie no na yenwie no na nyame enam na kwa so ama yen niema ebeboa yen yi epa enti ebra mensei ebre no yebekọ na yakutie ye opening song no afi Woodbridge asafo eho
Amen. Nyamema moma yenyina fa ahobrase ne anidie mu. Bibiara iwo bia no ne yenkata ani na yemo empae. Yennaja wo wosro. Udin no honte efisa wo yokunkruni. Yeso so wahenie no mra na ne wo pɛ enye wo asase so. Sene tie ewo wosro. Enim se Yohane di se mu no ama yehu se wosro abafo mpempem anopa wie nwumre omoma onne so ede tunwum yi udin kunkun na yese wo se na wo fata
Mpanyimfo aduonu nan yi ɔhen kyɛw gu fam. Na wɔnda fam ka sɛ woyɛ ɔkronkron. Atiasefo nan, abɔfo ahoɔdenfo, cherubim ne seraphim gyina ahengua no nkyɛn ɛka sɛ woyɛ otumfo. Na nka yɛn nipa yi no nka yɛn ne hwan. Yɛwɔbɔ ne sum wiase mu no nka yɛbɛba w'anim. Oh, yɛate anigyesɛm bi sɛ ɛne dɛdɛdɛ bi ka kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ ɔgyefoɔ bi. Ɛno nti na awiei no yɛgyae ne yɛyɛ nyinaa hɔ abɛmbutu mmɔborɔhu agua n'anim. Ɛfiri sɛ ne ne sɛ wogye nkwa. Ɛne no ka kyerɛ sɛ yɛbɔ ne te sɛ dan mpo no a yɛba a wosesa no ɛma ne yɛte sɛ sukyerɛma. Ɛno nti ɛnɛ dan no yɛde guankɔbea biara yɛasa aba w'anim. Ɛfiri sɛ wo din ne Alpha ne Omega, El Shaddai. Ɛnim sɛ yɛaba yi no wobɛgye yɛn. Ɛno nti na awiei no woma nyinaa no yɛbɛbutu a yɛsrɛ wo nkyɛn adom ne mmɔborɔhunu. Yɛnim sɛ wotumi gye nkwa. Ɛno nti yɛba w'anim yi no ne yɛsa aka ntam bia mu frɛ wɔ soro ne asase. Ɛpo ne mu nneɛma nyinaa sɛ Onyame otumfoɔ yɛde yɛkra ne nipadua ɛhyɛ wo nsa. Ɛfiri sɛ nim sɛ nkutoo na wobɛtumi ahwɛ so ama yɛ. Yɛwiase no preko ɔsɛ yie mu. Nsuo yiri, awia a ɛbɔ, yare ahodoɔ, egya ɛhyɛ nyinaa yɛ adansedie sɛ awie mmerɛ mu ne yɛwɔ. Yɛbɛtumi de nsɛmpa no akɔ a ɛne ne yɛsrɛ sɛ meɛntew ne wɔ w'akoa mu. Yɛhwɛ nipadua yi so yie. Nea yɛdie, nea yɛnom, nea yɛhwɛ, ne nyinaa no boa yɛn. Ne ntimi nwie nkonimdie mu. Yɛnim sɛ wobɛtumi akora yɛn akɔsi ɔgyeɛ da no. Oh, na da kɛseɛ no mmerɛ no so na abra mpempem ɛdwane firi w'anim abra ɔsoro atem ama asase agye soɔ no. Ɔma a yɛbaa w'anim yɛn nuanom ama ntimi ambɔ mpo nyinaa no yɛtumi abɛgyina w'anim ahwehwɛ po no so ato a yɛyie nnwuma ma wo. Nti awie ne yɛka nyinaa ne sɛ ma yɛnsom ɛnso w'ani na bɛgye a yɛyie ne yɛnkamfoɔ ɛwɔ dwumadi a yɛdi no wɔ naawɔtwe mu nyinaa sɛ agyamane nso w'ani sɛ ɛba afɔreɛ. Ɛno nti Nagsda ɛfiri ketewa so bɛsi mpanyimfoɔ so ne yɛka nyinaa sɛ animonyam ka wo din Nyame Agya. Nkamfoɔ nka Nyame Ɔba, Nyame Honhom Kronkron ne ama yɛ ama yɛn. Yɛka ne nyinaa busa adi ne nhyira bebree ɛwɔ ɔdɔba Jesus Christ din ne mu nti. Amen. Agyidifoɔ akenka asɛm a ɔkasafoɔ no ebegyina so na awie watu yɛ nyinaa yɛfo no. Mɛkan ne twi me wie a na makan no brɔfo. Yɛbɛhu no wɔ odiyifoɔ Jeremiah nwoma no ɛtirim wɔtwe kyekyɛmu 22. Ɛpakyɛ mo mientie Nyame asɛm. So aduhwam bi ni Gilad anaasɛ ɔyaresafoɔ bi enni hɔ. Na ɛdɛn nti na wɔnyɛ nsa memman mabaa no yareɛ. Awurade asɛm nie. Ɛpakyɛ mekan ne brɔfo Jeremiah 8:22. Is there no balm in Gilad? Is there no physician there? Why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? Awurade asɛm nie. Awurade nhyira so ma yɛn wɔ ne din mu nti. Amen.
Tiada soyeria sing handa yen shremeria sing ye yema wonu Christo woyo bravo ya ye beko gyara yema ye braka sempa say yesu bebeko egrino ayetyo Yentu eni jonda yensepe yenho hallelujah amen yentu hinu rema hallelujah amen oh hinu rema Amen. Amen. Yede nyame ase. Se wama yakwanya na yabehia mu ebiem. Na yebesua ne ho ade. Eye nokre se ye ohene yi no emma. Onyame ehira yen se ahene yi no emma. Odi niema bebre na ama yen se ahene yi no mma. Se ye akwanhwefo yi. Nanso unfortunately no niema bebre se ye da na di ekire ewiase no
ase yenhunu no saa papa enti enum baako na nyame ama ho kwan se yenka ho asɛm yi yɛfrɛ m Kwame Opoku Gyamfi na sɛnea mumu bebree munim no media prevention me key ade a ɛho hia me pa akɛse ɛne sɛ ɔbɔ ho ban afiri yare ho ne sa no deɛ ɛyɛ easy even though entimi to asie nyina but sɛ ɔbɔ ho ban a yare na makra enti ɛnɛ ba bɛka bibi ho asɛm ne me akwanhwɛfoɔ deɛ ɔne yɛ kasa na ɔka aduane ho asɛm a deɛ na obetumi aka because yate enti ne no me ne sɛ mɛyɛ no in a different way bi kakra na mama time nti mɛ try sɛ mɛyɛ presentation in 30 minutes na yɛ 30 minutes aka no yɛ de answer questions let food be your medicine my aduane ɛnyɛ waduro ɛno no ɛne sɛn yɛkasa ma aduane nyɛ waduro a ɛne sɛn yɛbɛbisa question no sɛ okay ɛne aduane koraa de nti na aduane ho hia nti doctor wo sɛ emre ɛde aka aduane ho asɛm akyerɛ yɛn ɛnema miɛnsa pɛ na mesi so dua ne deɛ di kan ne sɛ deɛ udie no ɛno no ebetumi akyerɛ sɛ wobenyini akyɛ anaa sɛ wonyini nkyɛ a ɛno no point number 1 enti ya ne yɛsi yɛpanyin kyerɛ duro sɛ sɛ wofa baabi a sɛ anti-aging sɛ de bɛyɛ a mengo na menyini mmoro sɛ ne manyini afa aduro baako ɛne aduane deɛ ɛtɔ mmienu aduane a wodie no anaasɛ kwan a wofa so didie ebetumi akyerɛ sɛ wobenya yare bi te sɛ cancer diabetes hypertension and any of these chronic diseases as I say ekum enipa ɛhadwene ɛwɔ wiase deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ wodie ɛna ɛbɛkyerɛ chances a wɔ sɛ wobɛyɛ disabled in the latter part of your life sɛ wobɛka wheelchair mu sɛ wobɛka mpa mu a wontimi nyɛ hwee anaa sɛ sɛbe wo ho baabi bɛdwodwo na wontimi nyi so nsa na wontimi nyi so nan aduane a wodie no ɛna yɛ the number 1 determinant of that enti enema mmiɛnsa wɔ nti ɛna aduane ɛho hia sɛ yɛka ho ase ɛyɛ Bill and Melinda Gates Foundation almost sponsor research bi ɛwɔ wiase nyinaa na saa research no mo sponsor and only the largest mortality and disability study ever in anywhere in the world and it's saying nhwehwɛmu a wiase nyinaa obi ayɛ a ɛso paa a ɛfa ewuo nneɛma a ɛma enipa ewuo ɛne nneɛma a ɛma enipa edi dɛm no yes nhwehwɛmu a ɛso paa ɛte saa no ɛno ne saa nhwehwɛmu yi a ɛda hɔ yi published in 2013 Journal of American Medical Association study no in 2010 study no US has America and Europe into hundreds of thousands of people no study na dia na no mo hwɛ has ya yarea horo a ekum nipa bebree wo wiase a to aso aba aduonu and study the dikan a horo unintentional injuries unintentional self-harm transport injuries other non-communicable diseases musculoskeletal disorders diabetes junsomu yarea emojamu yarea adwinimu mental and behavioral disorders neurological disorders digestive disorders liver cirrhosis chronic lung diseases cardiovascular diseases cancer nutritional deficiencies yarea yade wo ye neonatal disorders ni na to aso be 20 and almost study now almost study no now almost share the 17 leading risk factors and niema edunso a this area 20 year mabobo din eba ekum nipa na enipa editem na ye no the edikan wo hwe risk factor 17 no enie a free aduane kosi cigarette nom tobacco high blood pressure kesiye onye exercise blood sugar dose cholesterol wasoro efin ya won framamu
sanum, num, lead, lead poisoning, occupational risk, how a whole ye numa ye mu dompemu yare a friend bone mineral density problems, residential radon, gas be a friend radon a one near my DC dynamo, a car, a battery, some frama, a cause problems. Just how I say risk factors and related deaths. So I study now, Bill and Melinda Gates Foundation, a sponsor, you know, I know what I'm making. I had the largest mortality and disability study in the world. For years, conclusion and they say the number one risk factor for death are dietary risk factors. Anything. Na enuane ye die ni die ye nom kwa no eno kwa no ekom nipa more than 600,000 people a year. Enuane die kwa ansa na the cigarette no ma beka ho, what the high blood pressure beka ho, what the kesiya beka ho, what the cholesterol beka ho. Afa yenhwe disability no so. Was the risk factors as a percentage of disability adjusted life years. And also saying die ena and also edi kan a edi edam edi eba enti omo hwehwe mu no so mo say ehunu say number 1 dietary risk factors bi enti na che say ade a edi kan ewo ewiase a ema enipa di dem pa na ete ne nkwa so na enkwa kakra na aka wasase yi so no so ebeye enkwa ahodi nim na eye yare ene amane nkwa no ade edi kan ya de ba no ene ya di aduane na omuhu say aduane eti enipa enkwa so 13 years oh yeah any where disability adjusted life years no not just say 13 years percentage eti free enfie dodo a yedina asase so enti ne hu say aduane ene ade edi kan a cause owuo aduane ene ade edi kan a ade edam die eba some beka ya enche kra mpanifo kakra na ewu no emre bi eba ya na uko nkuro bebre so ameme da kwanhwefo asie ye etimi da hosa na enye mada if you say na meme da kwanhwefo no na omungu omuntangu eye no kra say obi ayare di asase so di obi ayare ba owuo pa ni petuwo ni you know na meme da kwanhwefo mu na entani ho na yare bebre so ana ha wiasefo ne bebre no na meme da kwanhwefo mu na eniyem enso sesei question no na Jeremiah ebisa yen no so aden druyefo enimi man mu ana na me manfo omuni aduro na se omu waduro dia ana na yare etu atesei a owuo nso etu atesei enu nti na ene we nyina ye we introduction enu nti na aduane ho hi a make say let food be your medicine yema aduane enye yedro na yebekoso no healthcare professionals e woyɛ mu no ene obi a waye public health bia no yewo public health mu ne preventive medicine mu a yewo prevention ahoro miensa primary secondary and tertiary prevention and they say ekwan ya ofa so bo ho ban free yare ho primary prevention no ene say obo ho ban say ye the heart disease example la obo ho ban say de be ya unya first heart attack, preventing your first heart attack. That could be an example of primary prevention. Secondary prevention ene say into primary prevention ni say e our doctor bema wadro say o high blood pressure be from o cholesterol was obema wadro na cholesterol from say de be ya enkoko so heart attack. And to only primary prevention. Secondary prevention ene say when ya heart attack na when ya first heart attack no na afei ya try say enye worse na afei you know ya ama waduro say de be ya unsa enya a second heart attack. And only secondary prevention. If primary no dey ya prevent yare no, secondary no dey when ya yare no dada na ya try say yare no enye worse. And ya what tertiary prevention in preventive medicine and they say
nipa no anya yare no na afi de wanya yare na emom no o try say obema na comfortable na watimi aboa no ma watimi a function kakra ebi no ne de he ebi no ne rehabilitation into rehabilitation no and tertiary prevention in say bi obi anya stroke na afi ye de no physical therapy so de be ye boa no so be na ntina we regain mobility watimi asa yi ne nsa ne nan na oboa na no ne tertiary into medicine money preventive medicine mun sa me nsa na yenim. But do you know say in 2000 the year 2000 no we propose a fourth one my friend quaternary prevention. Now quaternary prevention anything any say after the woman who say primary prevention any secondary prevention any tertiary prevention no a course especially neuro you use for these primary and secondary no a course a whole lot of side effects unwanted side effects you propose a fourth prevention said you be prevent the side effects of the primary and secondary prevention. Minim said the America no entiasia adwuma. Enro any procedures, any surgeries ni ahoro a yade primary and secondary no. Afre de nhwehwemu hu say eno no so cause damage kese. Enti no you propose a fourth type of prevention a friend quaternary. Eno no ne de say behwe say side effects ni ahoro no eno so no ebe preventing. Now the question I mean is say which one is better? We go through the primary and the secondary, na amount procedures and medication, na also problems. Na afei what another system esi ho e dey asoso eno ano. Ana say what be that took kwan more all these problems no am in the first place. And no ho asem na yeke. Inti afei yankoso e. Let food be your medicine. Inti afei question na me bisa ne say aduane ben na associated with the highest risks of mortality and disability. Aduane ben na wudi a edi owuo ani dem die ebakesi. Eno ne question na bibisa. Na ohwe yare ahoro a ekum nipa wo ewiase nyina asese a. Number 1, heart disease. Heart disease is the number 1 killer of men and women in the world right now. Into bibisa hu say number 1 killer no aduane ben and research approved beyond doubt say it may reverse it completely. Mr. Repeat it again. Aduane ben and research approved beyond doubt say it may mankasa prevent you it may reverse number 1 killer heart disease. Which food is that? You better come into details. Afi yankoswe. In 1993, scientists discovered BB. I was sonsunu bi mo. Sonsunu bi your friend Rhabditis hermaphroditis. Na sa sonsunu no. Omu hunu se obi ohonom a ne nkwanna no emfa ne se ne nkwanna no ye be bosome ne ensia na esese owu a. Sa particular sonsono no de na okọ afe just double the lifespan. Enti omu se bi ye no mka se we de ye nya hu bi da ewo ewiase research mu me pamocho mu mfa ncha me na enema ne bi o hanom a me de ato so se de be ya mo be di America dia no me support no with research se de be ya obi pese according to further studies how be hu se the America na say bosire kan bi. Everything American Biano is supported by science and research. In the year 1993, no years discovery, and so no way. Otimi name kwana no etimi twa so double. And almost as so moye hwehwemu. And no and omo frɛ no the Methuselah factor. Enti and omo publishing no had the Methuselah among nematodes. So no me family no any nematodes no. Enti omo bisa question say ohwe ha say ya o say me American haka create o say at first sight this vermiform medical marvel the equivalent of a healthy 200-year-old human produces something of a headache
because evolutionary theories of aging strongly predict that no single mutation should be able to have such a dramatic effect. And they say, scientists can say, hey, mutation be ni genes no ba ko bi asesa na saa ba ko na asesa nti amano etimi enyini pa na saa nyini nche ya sonsono ne anya no so de ba nipa mu a na etese enipa enyini akodu 200 years nti no na omonti ase nti omo hya ase se omo ya hwehwemu akwachiri nti 2003 momi enka 1993 when omo discover saa yin was sonsono for the first time 2003 and research a discover at the chrono ekoso e was sonsono mu no question omo bisa e ne say sa gene na e was sonsono mu a say eseya ana say mutate a e ma sonsono no etimi etna woni nkwa no e double no ebi woni pemu ana na se bi woni pemu a any gene ben in 2003 eno mu nya sa answer na answer no mu nya no any gene bi a your friend the insulin like growth factor 1 receptor gene eno no any saying ni pedua mu no ye woni ma bi wo yemu a I to say safwa ene safwa tokro no key and keyhole sa na ni pedua no ye na dwuma fa enti yemfa no sa wonu maduro na sa duro no be ye dwuma wo mu a eduro no te say safwa tokro bi wo ese tokro bi wo mu a safwa ne betimi akɔhyem na etimi abie apono ama de eduro na ese ye na etimi aye eno no na ye frɛ no uba medicine mu a ye frɛ no receptors enti ekwan ya nipadua no fa so communicate no o use receptors enti unu meduro a eduro na ko attach to the receptor na receptor na abie na ya activated na ama na yadwuma enti no sa gene ya eye nyinkyira gene ya na wo sonsono no mu no omu discover say eno no ye frɛ no IGF-1 gene and as insulin like growth factor 1 receptor gene eno ni o say since the initial discovery that mutations in DAF and IGF-1 homolog extended life in this, there is overwhelming evidence that dampening of IGF-1 signaling increases longevity. Or see, I feel you want to say, a nipa mukrano, sa gene we no, sa Obra siya, a dinintre eba. Hey, a grown yedeba. Any affair. Yensan hwe DMB mu no say hu 2008 ya Proceedings of National Academy of Sciences almost say sa gene na IGF gene no hunu say enipa bi di 100 years and over no sa gene no ya brain ase na ye research ewo Europe Jews bi a from Ashkenazi Jews na ye Jews a Eastern European Jews, Latvia, Romania, Czech Republic, Lithuania, Jews now from Ashkenazi Jews. Now, some Jews, your research, nipa bebre, ano maybe 100 years and over. And share, safe for genes. Your research, say, 100 years and over for sa IGF-1 gene no. Abrasika krase, bibi abranase. Entina ma omutimi enyini do 100 years e bia utie ni abeka say say your genetic dey na say me dey ene yanya sa gene bi ye be ne den wait a minute yes genetically no yetimi passing on but enye genes no ne promote no kese aduane na omo hwehwe mo no dey no mo hu ye 2014 research omo publish in Cell Biology book omo say low protein intake is associated with a major reduction in IGF-1, cancer, and overall mortality in the 65 and younger, but not in older populations. Sa research sa IGF-1 gene no adia e promote no na ema adwuma ma ne broso na edi ewuo short life eba no mortality eba no protein. Na protein protein ben animal protein. And now protein is free and more ever. Yeah, answer the question of food and longevity. Now share research no hedi omo kan. Almost say
we examined the links between protein intake and mortality. Ekwan atwaka yeda aduane protein mu ani owuo mu ne yehwehwe mu. Na de omo hu ye ne say respondents age 50 to 65 reporting high protein intake, they had a 75% increase in overall mortality and a 4-fold increase in cancer death risk during the following 18 years. In Tisani, you know, follow for 18 years. Now, these associations were either abolished or attenuated if the proteins were plant derived. The only so much say, I no crazy. Say, nipa no every namna on your protein free namua activates our IGF-1 gene, ye ama gene no. It's me here, Juma Manebro, so my Eddie Owo, any area who will be breba. Nemo se protein if free plants mudia. And yet, and yes, sir. Into question number 1. Again, and number 1 a TM kwaso. According to that IGF-1 and quatintin gene no research now, ye can was me. Animal protein. Animal protein. And you summarize in the also. And the IGF-1 no any the other. So IGF-1 gene no, it produces a hormone to say insulin. You find insulin like growth factor 1. Our liver no mo brabo no they produces our hormone. Now I know the human say stimulate cells and my cells nyini saa bebre. Na my cells nso enwu. Nti yamfa na cancer cell bia ese say ewu kra na IGF-1 e prevent no. Now research nso a kire say cancer cells no who study about say sa receptors na make ho asem na ayese pono safo no bebre etwa cancer cells ho ahia, which means cancer cells no use sa gene edinyini enti promote growth or normal cancer cells no. And also is associated with high risk of cancer, diabetes, and overall mortality. And after so no say enya dwuma yi a partial or total deficiencies just a BB e kan sha edi nchre na eba sani ye hu no sonsono no no na animal protein na e promote no. Enti answer question no. Question na me bi sa na say aduane ben na yedi a associated with mortality and disability. Yeah, answer ba. Yeah, answer ba nti follow me. Number 2, food and disability. Yankee saturated fats and cholesterol. Yati we want some debre. You can say, oh, fats, cholesterol, it me da omojam, cause arteriosclerosis, cause blood heart attack. But there is one aspect of cholesterol and fat as a obi anka ho asem. Ya entire team ho asem kesi. Eno ene saying, ene say, if you want say, cholesterol no, when you pedua at room temperature, it me crystallize it. It me yet say empanie. Our blood vessels no na eno no ene ebobo blood vessels no muntokro ebobo muntokro na ema yaka say plaque rupture say blood vessels no sradia atua mutokro na afedi apai na wanya heart attack wawu no o mehunu say cholesterol crystals ena ekoso sa enti eno no nie research no clinical cardiology 2005 no more publish here. Enti eno ni me di way chrewa ubeka say we ice and a freezy winter na ice a freezy na ice we nye ice we cholesterol crystals within the blood vessels and a researchers in here at room temperature no mutu twa na picture in here. Enti we no any number 1 cause apart from the cell blood vessels no atue we no we and a can chire e form crystals na abobo blood vessels no emuntokro na cause systemic inflammation na cause heart disease na cause death. We are answering the question are ye no say aduane ben and the leading risk factor for ewuo any demudie mortality and disability and no ye answer no. Okay, in Russia, we knew we autopsy obi a wewu heart attack ekuno. And now on the autopsy, no, almost share the coronary arteries, no, the blood vessels, kakana, I want na kume mono muchai. Almost share arrows na be we na dida mono cholesterol crystals. And a woman
etutu baby a obehu se cholesterol crystal na as awo ho bia no na bleeding ko na wo no na emoja as awo no am emoja etu aha nyina na bi na wahai ebi na wa sa tintin ya wo hu no wahai cholesterol crystal no enti cholesterol crystals no so ehin na yenya free yenwene ho we are answering the question aduane ben na edi owuo ni ayi eba 1 yaka IGF-1 ho asem 2 yaka cholesterol crystals ho asem the third one yebeka ho asem any chemical bia your friend new 5GC sa new 5GC researchers no hu ye no mo dwiri o mo kakra if we say who say a chemical bia who share research now say the human uptake and incorporation of an immunogenic non-human dietary sialic acid a chemical bia enye enipa chemical enipa yem produce that chemical na so no eba nipadua no mu a na nipadua no atwe akọ cells no mu na ahyase ekoso problem the research no publish here na new 5GC no mo hu say a chemical bia ekoso inflammation pa very very bad na afei omu ye autopsies every cancer cell bia researchers no autopsies omu hwe bia no na new 5GC no na bi wo say your brain tumors say your lung cancer say your pancreatic cancer say your ovarian cancer every human cancer bia researchers ni nya ya omu study bia no autopsy no na new 5GC no na ewo na omu hwe mu no mu say a chemical bia any plants don't produce it. It is found only in animals. Humans don't produce it. And if I am produce that chemically, we cannot synthesize it. The question is, where does it come from? And now, for instance, medical cancer studies be on my new 5GC room. And who say, your hollow organs, and near my organs away any period to grow them beyond it me a das chemical and a honey pe. To say your blood vessels, no money come money babies are no honor did and accumulate your blood vessels na promote inflammation. Na after so no one thing is a promote antibodies. Na ama a create autoimmune disease. The entire thing say a chemical dey foreign in peduani nim no. Enti say e be ni peduanu mu a na e be wura cell no mu a ni peduani hwa ase foreign na yibe na aba hai. We dey me hia no wa hanti ese me attack no. Na ni pedua na create antibodies and I say asraf why kutia yare. Na o mako attack no. But enam say chemical no wo ni pedua ma wo cell munti no. O mo attack ya o cells no mo attack no. And no one of the things I who say cause autoimmune disease. In the autoimmune disease bebre na cause bebre no. One of the factors no new 5GC. Na new 5GC no hin free any plants mo we don't produce it. So where do we get it from? We get it from the diet. The duane ayedi. And until I say let food be your medicine. Because in duane na ayedi no, ebetimi asayare na ebetimi ekwen. One, ye hu how your duane promote to IGF-1. Ye hu how your duane etimi promote to the formation of cholesterol crystals, bobo your blood vessels into. And ye hu new 5GC a your duane edeba. Na sa ni ma mi ensan nyina no so mabobo bodini na no so ni nyina free animal food mu nnuane a free emmoa mu yento aso in the researchers no this was the proposed theory and we publishing or the PNAS proceedings of National Academy of Sciences so mo journal mo publish you say if we ammoa ho and say na ntwina mo say preko say ayi odwan ne aponche anasa milk products ho ne free nti udi a ewo aduane mu a efa wanu mu a ekọ a na nipadua no a incorporating wa twen ahye cells no ekọ cells no mu pe na create chronic inflammation no no so asa create heart disease cancer any all the other chronic diseases na yemi no enti see if we are answering let food be your medicine and am okay introduction na make quaternary prevention no primary prevention secondary prevention quaternary prevention no emu dia na ope. Do you want any of those? And now say, we choose the option a bit to me bypass all these four. Now am I in the first place without any terrible side effects and without any terrible disability. And no and a research no propose. Okay. After young disability no. Young rheumatoid arthritis. Now some research way
research I mean that I mean who you know a surprise come was rheumatoid arthritis here area edit a course dem be pa and so ye nim de a course na any draw most of the time no ye the steroids ni treaty ama say omodi monoclonal antibodies bi no abeba yare bi a immunosuppressants and no side effects be great me cause lymphoma it me cause cancers ahoro it me cause yare bebre and no ye treat rheumatoid arthritis say because if you see any draw now scientists be say a question be say rheumatoid arthritis especially you have another yare bi o my friend rheumatic heart fever and I say rheumatic heart disease rheumatic fever rheumatic heart disease na no who say a strep throat a streptococcus bacteria bi na dey ba unya strep throat na yan twiti ni here na create antibodies na affect wakoma na wanya sa yare no into almost study who say bacteria be infection e cause sa into you can say okay so bacteria na cause rheumatic heart disease there could it be possible so bacteria be involved in rheumatoid arthritis and then they found research they found say yes in nipa rheumatoid arthritis no share junso no who say bacteria be why your friend Proteus mirabilis wo junso control nipa any rheumatoid arthritis no dodo na any bi but rheumatic arthritis no dodo na sa bacteria yi bi wo junso okay entino bisa say any adentina say say bacteria Proteus yi wo junso ma etimi akose rheumatoid arthritis now who say bibi wo ho friend molecular mimicry ni say and say bibi ese bibi na akofa problems aba to say kromfo bi aba ofie na o shatade tuntum ana so shata o she baseball cap ayatro animu Yankee na o hwehwe no na upie ya wo so akoa bi nso na mo nchen a ono nso ehye atade tuntum ono nso hye baseball cap yatro animu Yankee wo hwe o mo sepa enti wen hu kromfo ru fi se kromfo no nie na wakoto ahye no so na popopopo no wache no na de ko police station afi ye bekwa ye be picking the fingerprints ni say oh na enye kromfo na se na o se na keke na atade na se eno ne ye friend molecular mimicry no and they say sa Proteus bacteria yi no obani pedua no mu a be round cells mu a na oni pedua no create antibodies bacteria no FMB esse oni pedua no enompe no mu intina antibodies no attack no eno ne any research ni into who we any Proteus no bacteria na na wojunso no Proteus mirabilis no chemical bi ewo mu a friend urease eno nie wo hwe se ne yete a ena mo hwe collagen ewo ye nipadua ma type 11 collagen ewo ye nompenum joints no ho na sa collagen we wo mo hwe se ne yete na mo hwe bacteria no and so nipadua no create antibodies against this one the antibodies turn around to attack your knees and your joints. That is rheumatoid arthritis. And you might say a question is okay, and apart from steroids and these are immunosuppressants, so you treat it. And this is what they did. Omu treat with vegetarian diet for 1 year. And omu who say bacteria no a swati. Ebia ye time unti makoso na edu question time na mre o ma meka ho asem kakra kwan ya bacteria vegetarian diet 18 years ba mo me nhwe bibi wa ha nti wo hwe ha se ya wo be hu a clinical trial we dey anya se obi na akotena ba bia bonus yo na clinical trial ya fa patients nipa o mo yare ni bi na ya fa control o mo ni bi na yes mo amwo rheumatoid arthritis ya moye treatment group no ye be ma mo vegetarian diet na ya hwede ye besi na de na si ye mo hwe ha se ya ye ma mo vegetarian diet no for 1 year no omo stiffness morning stiffness anopa sorry na onipadua no joints na ye tintan ya stiff no esote from about 3 hours to just around 1 hour morning stiffness no pain omo pain level so on a scale no from 6 all the way down to somewhere around 1.5 to 2. So
the scale no enti enie ena omu health assessment, general health assessment. Okay, enie hwe omu say omu feel better ana so worse no eno nso so ahu enie before no omu nie no omu wase ha na omu feel unchanged afi omu ba asoro no he omu feel better just with the vegetarian diet for 1 year. And this beat out steroids and it beat out immunosuppressants. Omo grip strength and say omo nsa no ahoɔden bɛn na ɛwɔ mu a nti omo timi di grip omo timi di so bibi mu ɛno no so increase here every 50 to 70 kilopascals ɛyɛ force omo timi di emia adeɛ ɛna joints ahorow a ɛyɛ omo joints dodoɔ sɛn tender joints omo poso dodoɔ sɛn na ɛyɛ omo ya. And also, from around 26 and up, they drew 18 different joints. And I feel okay, joints are swollen joints. And also at a year from 10 down to around 7.5 joints are and I feel almost lose weight. And what was the conclusion? The conclusion was to say, even though rheumatoid arthritis is one of the leading causes of disability, vegetarian diet is one a year a bit to me a treating without any side effects that improve life any function without any problems. Okay, now I feel almost okay ebiana coffee almost and no mutual for young lab and I lab mono inflammation and that's how chemicals be a measure or lab. Ebini ESR, sedimentation rate, any C-reactive protein. Almost if we saw her a swa from around 35 from about around less than 20. So and I feel almost C-reactive protein and also from 25 and also about down to around 15. 18 or first and also was around 30. And in actually say both clinically and laboratory research mean actually say vegetarian diet is able to help the disability in rheumatoid arthritis. And if you say any the best diet. Yahu and yema especially a free animal foods more cause disability cause death and you be the best na sa study we dey bia me kan na me raho the entia na me raho ne say this is the Adventist health study 2 almost study initially na nipa ne be over 80,000 a prayer so titi ya na about 47,000 people almost study omo no the omo hu ya ne say omu testi edipa e vegan sa enu so aboa bi ade and omu testi lacto obu vegetarian omu edikosia eno milk omu every fish edikosia no milk na enso no once a while or so once a week no marry and nam to say chicken omu from semi vegetarians and omu nya vegetarians and omu share the percentage omu benya diabetes but we hear diabetes na oko study no into details omu SI sub studies omu share percentage risk of heart disease, percentage risk of cancer, any all the other diseases. The percentages nowhere similar, almost identical. We check vegans now, just 0.5% in diabetes over the study period. Omo edikosiano here 1.08. Now a double. Oma a fish, not a triple. Now, omo semi vegetarians, around 1 hormone, they're double. And now, non-vegetarians, almost 4 times the risk. And these are Adventists. This is a pioneering worker, Seventh-day Adventist church. And so, the Seventh-day Adventist church as a whole now, they wrote enough. Yeah, research and also at the whole. I feel almost repeating a study being so out Taiwan. Now Taiwan almost Buddhist monks are almost vegetarians. Any how the vegans and also diabetes, any insulin glucose metabolism,
and your friends say impaired fasting glucose, it may lead to diabetes. No more who say vegetarians, now you 0.6% rate. Oma we now 2.3%. Ewo emma omo ya premenopause, emma omo nya menopause dada no. Vegetarians no 2.8% risk of diabetes. Omo we now 10%. And a mema munso no vegetarians no just 4.3%. And a omo we now 8.1%. It is one everywhere I go biano. The study is unequivocal. Say the vegetarian diet, the plant-based diet, is the best diet. Banana. And only a diet, it may prevent disability. Now, idea about what plant-based diet, no, and be brain, NTS, and it's our idea way. Also, health benefits of fruits and vegetables are from additive and synergistic combination of phytochemical chemicals. Be brain, and nipa anti-botanical medicine and as a plant medicine, I say no. Yeah, umutimika say na ya then I must say haban bako it me boati area it me boa hututu it me boa we is because of this principle of synergism and as a synergistic combination. Now, sa principle na bi na ya adwuma wo plants fruits and vegetables. Now, enonye some system no your friend xenohomesis. Sa xenohomesis any say Oko botanical medicine more plants it may go under stress. Now say stress more the produce chemicals be now say chemicals no na about plants and whole by every area horo. Now I no any plants it creates our chemicals now it me this area no you dia now when ya uko di spinach when ya say chemicals need because of xenohomesis. All right. Idea me to so ma connect just for example of chemicals what plants we black chokeberry, black currant, cucumber, anomnia chemicals podophyllum, artemisinin, phenolic acid, ascorbic acid, curcumin. Ni na no it me there with cancer, with arthritis, with psoriasis, with antioxidants, bebre with common cold, arthritis, fever, cardiovascular disease, bebre ubaha dandelion vegetable and also phenolic compounds super antioxidant, ebini lignans, ebini sylvesterols, ebini lignans, any a whole chemicals bebre, and no a super antioxidant, and no the leading plant compound in the world. A bebre grapes, udi grapes and swa, phenolic compounds in ebium. Now phenolic compounds, and I'm saying super antioxidant, are good for heart disease, are good for cancer prevention, are good for diabetes prevention, are good at reducing your blood cholesterol, are good at reducing inflammation. Lettuce, ascorbic acid, alpha-tocopherol, phenolic compounds, jasmonate, mustard, oregano, prickly pear. When you are and spices are used, nina ebiwom. Intimate manusi. Na questions about make more account. Na ya bisa in conclusion, question ni bisa say, is there no balm in Gilead? A draw any me my mo ana say draw yefo ni ho. Any adding na ya resa any ho. The answer is simple. Because God's people are not eating plants. We are not eating plants. And plants, we are not eating it. And the lecture no man say me man kasa me beka aduane specific bia ho the idea is I want to sell to you say eat plants because Revelation chapter 22 verse 2 I say in the midst of the street of it oman na ye pese ekomu na bontin so no dua bi esi ho na dua no eso aduaba foforo boso ni bia na hahan no e na amaman no de besa omo ho yare enti no sa dua no a ye bekwa akodie no mama yensua say ye behya se adi no wa asase so if say nyame e de amayen fruits vegetables whole grains unprocessed foods nuts seeds and no any aduane a say ye di a e be medicine amayen a e be boa yen amaya circumvent the primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, any quaternary prevention na after you propose no and no any aduane a the proposal amount say let food be your medicine, eat plants. My aduane enye wedro
di no by na unkwana ebeye tintin na ebeye full of life, full of vigor and health. That disability be far away from you. Na min share mo no mo ayen wona dum ti. Amen. Afi mi de ma no be si ha. Amen. Yabeda doctor asi ye pa ewo ne adesua ode amayen. Mse sabre de ne aduso no eye nsembisa. Se obi wo ewo contribution a yabesere se yemfa eno no entwen ansa. Na yenye nsembisa no. Nipa yewo so yewola no so no edoso ye pa nti yentimi anye questions ni nyina nti dodo bia yebehunu bia no ede yebeje yewo about 20 minutes yebetimi ede ebisa questions nti mesrewa se unya akwanya na obusa question na wako straight and say it take you more than 30 seconds na with the ebisa question send be ya obi fufo so betimi nya akwanya na ono so obisa ne de wo send eba chat so because say betimi akenkan ama doctor ayi anon ade amaye sisi idea nipa mehu se nensa abaso na se wadi kan apija nensa no eye okan nti yebekọ na yakofa yenia okan na wadi kan ebisa the question. Yo penifo pacho me damase pa me question is say mentimi any fruits and vegetables enough na menum vitamins omuso omudi all fruits and vegetables aye yeah bet me replace the also media many no se menum eno a etimi boa. Yo. Okay, I say okay question no ma yenye ensa no adoso nti yemfa Alex so de yenka ho at least yemfa 2 na watimi answer me no abu nti Alex who you next. Penny me that say if I na my question person be say you who say yeah Africans no most of the time it's no idea about higher cholesterol. It's in your ben sana udi a bit me a lower cholesterol level no. That's it. Yo any doc befa me no answer you are na ya toaso. Yo me that's it. Opinion question me that's a very big topic. Yeah, the baby brave sir. Now the answer simple answer and then say unfortunately vitamins and yet replacement for fruits and vegetables. Within vitamin realm, you will be higher friend of nutraceuticals. Nutraceuticals, you know what I'm saying? And they say in Ruby, I want fruits, I want nutrients, more ya extract. Now you're using as treatment and as a therapy. And only you're different. And only you use a drone to say that make plants under stress, you produce chemicals. No, maybe to say curcumin, you say, it be a word turmeric, munum, and maybe to say gingerol, now you be what ginger, munum, any those things. It may extract this, I don't know. Now you're using as treatment because generally speaking, I don't know, yeah, and I say, Obia will need the oil, and I will use entire side effects there. And only you're different. But say instead of so deep fruits and veggies, no vitamins now, we have the same effect. Why? Because of our principle of synergistic combination, no anything. And they say, ufa, a typical example, ufa tomato were 10,000 different phytochemicals. And they say, 10,000 different plant chemicals in our tomato back. Nanso no, adia nipa bebre any tomato fa ho any lycopene. Inti out of the 10,000, only a quatri lycopene in one. And this way any tomatoes now called for lycopene supplement no more. What you are actually doing, they say, you are only getting 1 out of 9,999 possible health promoting chemicals. Tomatoes. And untino, your more than say, you baby fruits and vegetables, and only the best source of chemicals. Second question, no, cholesterol is source. Cholesterol, in any case, is very, very simple. The I am a go for estimate. A simple if you say cholesterol, if we are more ever.
cholesterol is synthesized in the liver. The brebo no synthesize cholesterol. In the abuebia or brebo bia no synthesize cholesterol. In the any pay yanka sans yes synthesize it. Now you synthesize all the cholesterol you need to be in here. It's not just say in here say you do cholesterol be free outside. Inti me answer a question no. Cholesterol source anything. Animal food. Eggs, milk, cheese, fish, chicken, mutton, beef. Bibia ya aboa aduane bia na ho na cholesterol. Inti ne sa pesa o cholesterol o solve problem na. Eno no ne na America no. Eat plants. Eat plants. Di enobae. Enobae no de obetumi adi bia no. Obetumi akeka mbom de obenya bia de ope bia wani ji hu bia no udi a you benefit from it. And until and anya specific say me be kan e bia de aburo cap ma na di nkate cap ma da bi uya ne sa na oya ye bibia fa ne say true reductionist. But the whole broader union say yes if onyame aman ya chede say or this food and vegetarian insight no the aman until let's go back to it. And no na be boy. That's it. Pacho, maybe so yeah, that's it. Pacho, trying why, Mr. Wa. We if patients, for patients, say, what about seedless grapes? Are they safe for our health? I know your question back one, your patients or the fat chat and a buy and ebia obe no two and na yako the next person or hormone nipa I don't know so what's great is the faithfulness or not youngness yanye or no so at the encounter. Okay. If I tell me that CP, my person my booster doctor said if I channel mention fruit no. If he say nancy na me say ani say me ayana o wa me ye pray that be kente e to de bi o ayana as mini sugar but me yes na sada say me de be bibi aye sugar no me de either banana e be half banana a day or bia half banana me chem di anopa no me di enwumre the whole banana me di ba kwa anopa enwumre me di grapes kakra ne aka no afei de ebinom so say doctors ni bi so say fruit na e wo sugar no eno so nye udi a woda wo ye pray America oba be ye high eti media nyina na sem pese me hu say eno so eya na say yentiki as a grapes vitamins no and as a food vitamins no and bibisa if I told doctor bo am wadom ti me. Okay. It me answer now. But from you. Okay, yo, that's yo when you the edikan seedless grapes. The seedless grapes, nipa bebre as there's a lot of theories. Before we can say, genetically modified into nudia bia ni. About nutritionally, dear, we share the nutritional science. Now you look at the quality and the quantity of the nutrients. Now and the quality and the quantity of the micronutrients, vitamins, minerals, there's really no difference between the seedless and the one a seed a woman. And say in terms of nutritional value, any polyphenols, no chemicals here, woman bit now boy and reduce inflammation. We bit me the seedless, bit me the seeds room, nina ye, anyone. I feel your fruits now. We are one of the biggest, unfortunately, a misunderstanding a wohonum. And they said, the Nipediano are very smart. Because we have table sugar, yes, is fructose. Now, fructose, no, and no, and a hydrogen. Now, a creative problem. And until no based on that, now almost any fruit. But this question has already been answered. There was a study almost follow a nipa. South Africa, no polishing in South Africa Journal of Medicine. No follow a nipa. Now what they did, and they said they tried to answer the question. Say, is fruit safe in terms of the blood sugar?
in terms of the cholesterol level, in terms of insulin level, because most of the time, we get caught up in BBI friend say glycemic index. Glycemic index, and it says media. How high is this food going to raise my blood sugar? I don't know your friend glycemic index. And my blood sugar cost more. The lowest, my blood sugar and cost the highest, my blood sugar and cost. Now, and no. Almost say because fruits, sugar, fructose in it should be high in terms of the glycemic index scale. But what the research showed, when the fructose is combined, it's within the fruit, within the whole food now, because of all the fiber and the polyphenols, actually, a spike, insulin, glucose spike, and cholesterol and high. Fruits, a be a higher change, but who bet me the fruits unya problem. Now, what they tested, they say, extreme test. Almost 17, and almost 20 servings of fruits a day. 20 servings of fruits. Now here it is the equivalent of about 8 cans of soda. To say 8 cans of soda. Fructose and I say 8 cans of soda mono. Sa no moma a day fruits for 6 months. And what did they find? Omo say 1, omo lose weight. 2, omo blood pressure it was improved. 3, omo insulin level dropped. This is one of the biggest problems. Diabetes control. A problem if you are trying to control it with medication. Problematic because you will know a bit media amount blood sugar I've forced down. But a drop any a bit reduce insulin. The only thing that can do that, and they saw the insulin level also dropped, and the cholesterol, the triglycerides, so drop away. And in the long term, actually they got better. And one of the things me practice lifestyle medicine. One of the things me run a clinic a diabetes reversal clinic. When you diabetes for 10 years. We put them through a program like this, and you'll be surprised to say the diabetes insulin, within the first month, will be a whole insulin injections, about 30 units, 40 units a day. Within the first month, no free insulin. So normalize it. And with this type of lifestyle, we are able to reverse diabetes. That is one of the things I made. And one of the things I use is fruit. And the whole idea says sugar or fruit. Unfortunately, correct, sir. With me at the fruits. Now, actually, you benefit from it. That's it. Amen. You say, Brena Akano and Norson, Papa. And Omo Apija Omonsa. Your mamma Felicia or say your mamma comfort drew ama abandrew and Inuya Chas Crunchy a hona Jabefa Essie. The Siro say Unyam Empeja and Sa Empeja. Na Yabrena Akano Esha. Nti bia fa question no ehye baby na me adom agapapa mu no wasan ebisa yenua bi enso ede ne de efa chat no wose opese yenua Albert Gani wose opese ohun se senior akwanya ya faso enwa aduane no enya bia na enya influence ewo aduane no ne quality ene ne value eso ana ena ebio yenya allergies bi nso so free plants emu eno so no ehwasem no sen energy plant food enya ebi mu nti yenua Albert the question or the far chat mu the buy no nti memma ye ma me Felicia o say ekwan na ono so de na de na aka ho wi ana doctor ayi mi na no wi ana ya family ansa na aka no na e na abana wi yo elder pacho radisha doctor radisha pa so ma wi pacho ma semester mi say yani as fish so enuanro wo fish
no and one time to say na de to so mienu so ye ho ye toto enam no a ye ho se nka ye kuro madwini eno nso so enye me da se. Okay. Okay. Doc, fanimienu. Yo me da se ntino mefa the kan say aduane no no a na asaya na ejina aduane kro say bibi to say vegetables no onu ama ne bro so a what you're doing is say you phytochemicals ni bi anasa plant chemicals polyphenols no ne bibi to say folate no ne ye bi a water soluble say e ba nsuo no ejina say onu ama ne bro so na ma ni efuru bebre you lose some of that in the vapor but you lose some not all. And you know, I need this. I know. Say I'm no man bro. So no man yet tender enough. So bit me I enjoy. But vegetables, generally, the ideal, on bebre steam. You will be on you have to cook it well. So control me. So because a bit me my problem. You know, how they saw no man being. Bibi to say yeah. Vegetables it is I saw no. The aka no mun de to say broccoli, no mun cauliflower, no mun sa no mun de so we steam na crunchy. Then it will retain everything. You toss me no food allergies. One say nyame kopon hu. Nyame hu if you say na make us phenolic compounds no any polyphenols no. Polyphenols e bi wo green tea mu, e bi wo grapes mu, e bi wo hibiscus tea mu. A maca mu, a whole lot of things for polyphenols. And in variety said if you are allergic to one, then you eat another. And Tina, I don't like some of my lectures. I mean, pet restrictive approaches. I make us plant and I'm going to say all plants are edible, nutritious. Said say won't control maybe I'll bet me spinach. Won't mean spinach, will bet me bok choy. Untimi bok choya obetimi the kale enti no the answer na say I no crese nipa bi ho no mo na ne ho no enni bibi but yen try say e be other things e betimi aboyen and after the last one no broiling and nam say wototo na wo ho ne ade no ye wo chemical bi amanka ho asem your friend polycyclic aromatic hydrocarbons na say no e wo cigarette mu pa na ye tanya free and a cause of cancer big time. Now research stress so udi bibi to say hot dog bakwa. It is the equivalent polycyclic aromatic hydrocarbons any benzopyrenes the equivalent of 4 cigarettes. It is the one cigarette and 9 already just back and I think no man who say and nam to man crusty. When you cook meat to a cruster, you produce those chemicals. Now the answer then say you share the coin you fast so a 2 year so the be crusty. The best approach in any sense all by na ma the best because you don't form that crust because that crust is the effect of heat on the protein and the fat, now a form of crust, now a produce chemical reaction, now a produce benzopyrenes and polycyclic aromatic hydrocarbons, and a very, very toxic cause of cancer. And no answer for that. That's it. That's it. Your mama comfort Drew. I drew so. Yo, Dr. Martin, Yamin Shroud of the Diakule. Mommy, miss some questions here loaded, but me pa. Okay. Near the kind of meat-based fish, meat-based protein, any fish-based protein, difference be woman. Korean be no more cancer. The fish there, I know you're safe. Number 2, say your church, nipa pi nyaya womo be vegetarians, but you need the lack of knowledge in plants are high proteins, you need be brave. Ain't obi person vegetarian crana unim a plant unia
unlucky protein. And I think my last one is also run a clinic. Say bia me wo Chicago na me pese me bow clinic no or access online bibia ye betumi enya access to you ana because what some way there as so be to me be me that's it. Yo, Pastor, that's it. Into question no the kind plant-based protein and animal-based protein difference can see power. Difference can see a woman back man can want them because of time. Then they say, animal protein now. There were amino acids, use a protein, a structure, and your building blocks. Yeah, they build the different amino acids. They said you see down in our breaks, our share now you see down. So pepe, so see protein kitwa. All the amino acids can create bit what so I know a small protein. So building protein can see to say protein can see to say insulin a big protein. O the bebre what was. Na sa amino acids me and bi wo. Me no your friend leucine, isoleucine and a valine. Sa me no our branch bi our hormone a fat. I know your friend of branch chain amino acids. Now some branch chain amino acids, and no a very toxic. And no animal protein. In addition to all the chemicals I can a man no so bad. Say a man, sir, I no. It's me called down blood vessels. Cause inflammation, cause atherosclerosis, and heart disease. Now I no branch chain amino acid concentration is found in animal protein. Over plant protein more plant protein amino acids any branch chain amino acids no kese kakrebi and a womb into that's the first the secondly metabolism now who metabolize plant protein now plant protein no sir animal protein who metabolize say why am ni na digest na atwea ko moja no na ode aduro na it me produce chemicals bi chemicals, cause another chemical via your friend of trimethylamine N oxide TMAO, and only a very, very toxic, also heart disease, also diabetes, also cancer. A Cleveland Clinic scientist discovers they say it me test it right, it me test TMAO. So be my patients need you have it me test normal. But insurance impia ntino ya na nipa no be so mo ye. Na no so animal protein kwa na ebi wom plant protein ebi nim. And then the third question also was about fish. Unfortunately, we share near my mabobodi say new 5G now become one seven say IGF-1 now become one seven say TMAO no and no a fish ebi wom and a chicken ebi wom. And basically fish any meat advantage in a especially now because of all the mercury and all the pollution in the waters. And a plant source of protein. Plant source of protein, they are very, very, very easy. They are very easy. Beans, if you know beans, for example, soy milk, when you have 1 cup of soy milk, it was 7 grams of protein. Half a cup of beans, that was 7 to 10 grams of protein. Half a cup of cooked soybeans, about 14 grams of protein. Tofu, half cup, about 10 grams of protein. Almonds, half a cup, about 6 grams. Cashew, a quarter cup, about 10 grams of protein. Flax seeds, a quarter cup, 10 grams of protein in the room. The protein, nuts, seeds, beans, a protein. It just the mantra say eat plants, important to me because say you eat plants, you eat beans, you eat seeds, you eat nuts, we will never lack protein. And our last question, remote access clinic, and I meet remote consultations. My clinic, Yamebo a tree say, Ubi Yamino Humpany Fampany for bit me the contact a man. That's it. You doc, that's it. Mekanka, your Brenason. And so, and Yanam said, you promise you in Tino, say TB, and I said, Yama Mubusa, my question. And question, Mr. Lemon to 1 pet. When Ama Aban, a brew, Anna, linear chas, crunchy. We are limited question to 1 na and short. That's it. Okay, opening me that's it. Dr. Mpachoye that's it, baby. My question here about musculoskeletal disorders,
if ebia ewo family mu who say wo family mu already no wakwa koto mu say sa wanya sa arthritis ne ade ne bi say na ye treating no na me pese me say who say osteoarthritis any rheumatoid arthritis no difference bi wo man ka wa kire me mo kakra me dase yo me dase nti radio me body ntam na man for so to maybe sa ye di kan enka ye fa brother Charles nka ho na say ye nwi ni na preko uwi na just brother Charles mpacho para kan preko yo Dr. Opoku Gyamfi meso me kwase no tietia ne dia ene say ye kan fruit ni die no etesen if you say ye mpanyufo ye maame no ne ye yire no no wo behu say kwala na didi awie onye fu na ye omo didi omo amen nso bom say fruit no na hwe fruit a ode be ma abofra no a na kire say oye bibi nti ni die no etesen ye ndi ni bi different ni atena ho adi say die di fufu no ana ye ndi no kakra like and I mean send ye bi sia control ni die no. Okay, yo. That's it. Musculoskeletal diseases. On say you will be there. You can see you come with say you between the bare 2 hours. You find epigenetics. Epigenetics no epi no a Greek word means above. It means above genetics. Now sir center science yeah to say more and more about actually but I man pay attention to it no. Actually say you true say your genes. This a typical example yes IGF-1 gene and can was. Ye nyina ye will be. But so the high amount of animal protein, you actually activate your IGF-1. And as a plant food in swa, you suppress the IGF-1. And say what inherited musculoskeletal diseases be our genes more. What you can do is by changing your diet and adopting a more plant-based diet, you can actually begin to reduce the antibodies now. Rheumatoid arthritis research, example. Antibodies never come from. And secondly, gene now are responsible. I cause a problem. So over suppressing it in the long term. And yeah, one day in the long term, no. Ube who say afei na wo gene no there, but gene no entimi nya dwuma emma wo ho enchiro say nka one thing you diet and kebe ye. Into the simple answer then they say diet always trumps genes. But the one in term once it's so lifestyle we did in term. Next a woman gene ni adwuma afei obedu baby na too late. Afei wo so life cry na obenya mfaso kakra bi because the harm has already been done. 2, osteoarthritis. Osteoarthritis, the result of wear and tear. Wear and tear. So, be a honor. No, I can see sabi amana bro. So, I'm so I can see the the weight on the joints, too much. That's our weight. My joints, na cause stress, na cause pressure, na cause inflammation. I don't know osteoarthritis. Now, rheumatoid arthritis, the autoimmune disease. Autoimmune disease, and another researcher who said, yes, our bacteria, your friend Proteus mirabilis, a cause urinary tract infection. Our mom, when you know, and a time as rheumatoid arthritis. Now, woman who say, some bacteria, no, Proteus, a yibio urease, chemical bio, my friend urease. Now, I don't know, a collagen 11 a war joints, no, into nipediano, a form of antibodies, and attack your joints. Into autoimmune disease and away the wear and tear. I think the question about fruits, and it's as I say, you're part of your lifestyle, say, and yes, say you did here by your metrasia, me di me docono and opana me di me fufu area, na me di me jollof and a jo and sana my green fruits. Fruits and vegetables shouldn't be the add-on. And I'll say, bibi aokaya na oye. It should be factored in. Say be an opamidi oatmeal. Makami oatmeal esiho. May the blueberries agum. May the multi-grain bread. And I'll pay almond butter na some pay almond butter. Or a handful of nuts. Say be an katia kakra almond kakra na say cashew kakra. Na fruits. In the fruits, what you good oatmeal. And you plan your meal around fruits and vegetables. Now we're diaphragm. We understand we bet me more. Udi lunch we bet me add the vegetables and also bet make us lunch here and then me di kwadu
any grapes, any way into udi fruits bebre. Into we and sa and as I see and yes, it will always be an afterthought. Send me after me refi na mekaya makudi kakra. Inti, that is the answer to the question. Inti, let me say we opening. Pacho, yeah, that doctor as ye pa when me adwene say and additional doctor amayan additional emu edro ye pa doctor nyame inshira obibi say Obra na oje all this research na onfa ensie yen na odane na so di ekire yen nyame inshira pa yebeti enyom every the last Fort Worth church choir eho say omano esipe eye opanyini asamwa frempon na ebabe lead yen ewo enne yempaibo mama yenkuti enyum fi the last Fort Worth.
Yamima, Yedo Yamia se, so namne dom ne humobro so, a hayen so, a boy a hoba free to media se. To me soon tea, Weshrayan, a walk on your singing so. Brasso, Safe, Conenim, a way and Cotosre, any empire. I said, you nyame dom ne nadoye edoso we so nti mesre se emre akomase na yemfa seda emanidin na fe yensre nanim adom se onsane to me ne na humobromu na omeshra yen mesre mo pacha mo memompaye odom ankoma ewia brain so wo ma yeda wase odom pia wada ne dia kire yen nimdia wode ama wo ma yeah, where you who the actually was a sin share muimu. I ain't sure am I yan cry. If I see you, my auntie bonny be, you would you pass a wadoya swinty. Umedimediana, Coneria, said the Oma Yashano. Now, Nam Subetrinia Bell, na feel Nam soon to be shrine debris. Do you, dear, who are Oma here, but when him won't go to swim? At this ready and send Nam Christo so. Nimojani tito ye hona tree bell. Bravo my dear come across, but when you yes, Rosa, my comania crown, a winning. Mamunko to sre and so any name why ye so in ruinim said him, Jesus Christ, demon. Amen. Amen. Nyamema, you will break a cry a day bumpire said in penny for she city. Messrs. Yina, Brian, none you only doma him when we yemfa come across. Senpai bono koswa imubia betimi de yakoma di akire wa hobrasemu ne nyina asua frɛ onyankopɔn wone dom ne nahumobro mu na yewo gidie sɛ wonam ne Kristo so ebehira yɛn Isaiah kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ ne mma a wayi yɛn yɛyɛ ne nkoa dɔfo a wapaw yɛn yɛyɛ Abraham asefo a ɔdɔ yɛn na wono ankasa na wayi yɛn afiri wiase baabiara waboa ya no ese ne mma ne mojadehie ne nti ye ya adehie ewo ne mu wahye yen bo se ye nam ojamu a waka ye ho na se de etie bia ensese ye suro efiri se Yehoa wo ye ya bandenden no warempa yen na onya yen na ode ne trene nifa ebekura ye mu Isaiah 41:10 efiri 8 ibe ne nyina eye ne gisemu a onyame ede hye ne mankran nti awien bra ye wonanim na ye bedanu nyanimu arehemu ne mu ahotoso se wonam ne dom so ebehira ye ansa na ye bewura mpaibon mu no ye besre ama ye nua Justina osei usu ato ye dwom ewo ye him no mu akmemre da kwanhwefo dwom no de etoso ahanan aduonum nwotwe ama yen na bra dofo ye ano besie wo dwom to mu no ye be free ye mpaibo no ase. Share
Amen. Adɔfonom yɛbɛfiri yɛn mpaebɔ no ase. Onyame sɛdeɛ n'adom esitie wɔ yɛ so na wapaw yɛn sɛ n'abusua kronkron nti wahyira asafo yi wɔ kwan ahorow nyinaa mu. Awia yi de ɔnam Dr. so ada na ɛde akyerɛ yɛn sika na nka yɛde kɔhwehwɛ akyerɛ kwan a yɛmu bi wɔ hɔ a nka ebi a yɛbɛtia yɛnya. Nanso Awurade de adom asafo yi wɔfa no ba yi so akyerɛkyerɛ yɛn. Ne aka ne sɛ ne ma yɛbɛyɛ so tie wɔ mu ɛho ahoɔden yɛni ti yɛbɛsrɛ ama yɛnnua safo kantankan atu Nyame asafo yɛn a yɛyɛ atiefoɔ wɔ saa dwumadie mu nyinaa hyɛ Nyame nsa sɛdeɛ ɔnam ne dom so da na ɛde kyerɛ yɛn yɛmfa ho asɛdama no na afei yɛnsrɛ n'anim adom ne ahoɔden a yɛbɛtumi de ayɛ n'asɛm mu sitie. Pamkyɛw nyɛmɔ mpaeɛ. Oma yɛmɔ mpaeɛ Onyame ma. Onyame nwawani a ɔdɔ ma na wani kɔn ma ho. Wɔ tumi nyinaa ɛwɔ wo nsam. Awie aseda ne ayɛyie na ɔma yɛde ɛma wo din. Yɛda wase ayi wayɛ akamfo wo din ama wo din so atuntum wo din ɛwɔ nhyira ne adom a wode ama wo ba. Yɛda wase sɛ yɛhyɛ dwumadie ase ɛfiri memeda anwummerɛ ɛnɛ ne da ɛtɔ so day 4 wona mmadom so abɔ ma yɛn nyinaa yɛ ho ban wahwɛ yɛn so na wonam onsɛm so ɛtu yɛn fo ɛne nti awia yi woma nyinaa yɛbɔ mu aka sɛ aseda ne ayɛyie ɛnka wo din. Awia deɛ yɛda wase soronko kwan so sɛ woyɛ ho a wogye yɛn ɛwɔ honhom mu no na wo san ɛyɛ yɛ ɔyɛ nipadua mu ɛne nti wonam wakoa so na afei wode wo nsɛm a ɛwɔ a ɛbɛboa yɛn na bɛma yɛn nya apɔmuden ɛde ma yɛn. Wokyerɛ yɛn sɛ deɛ yɛdie ɛna ɛyɛ yɛ duro ɛne nti wasi so dua sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a yɛdi a ɛmmoa yɛn nipadua bi wɔ nso yɛdi a ɛbɛboa yɛn nipadua. Awia deɛ yɛsrɛ wo ma yɛn nim ho ahoɔden da ne da wofa wo koa so etu yɛn fo saa fa wo mfra so etu yɛn fo saa ɛfa saa nsɛm yɛn ho nanso yɛte a na wɔtwe mmienu ne yɛtie na afei firi hɔ kɔ no na yɛasa akɔ yɛte bia dada no mu. Awia deɛ yɛsrɛ na wama yɛn ahoɔden wama yɛn tumi ama yɛn nsɛm a yɛate yɛtumi adi so de abɔ bra ɛsɛ. Yɛde wase sɛ wɔde yɛn bɛka asafo yi ho na asafo yi firi ne mfiti ase woyɛ hɔ a wokyerɛkyerɛ apɔmuden nnuane a yɛdi a ɛbɛboa yɛn yɛbɛtumi ama yɛn nya mpɔ atumi atu mpɔn na afei yɛtumi asom wɔ honhom mu ne honam mu. Awie deɛ yɛsrɛ wa ne sɛ wɔkoa wofa no so de nsɛm yi maa yɛn yɛsrɛ sɛ hyira no ɛne n'abusua nyinaa ne a yɛn so a yɛte nsɛm awie yi na wɔn wɔntumi antie nyinaa yɛ hɔ a na mmoadom so honhom so na ma no nyɛ yɛn mu adwuma ɛmmoa yɛn na yɛntumi mfa nyɛ adwuma mfa nhyew animonyam na berɛ a wosiesie yɛn yɛhɔ yɛnya apɔmuden yɛtumi de aka wɔn nsɛm akyerɛ afoforɔ na ɔno a wɔbɛte nyinaa bɛka yɛn ho na mmerɛ a ɛnkyɛ na wɔba yi yɛne wɔn nyinaa ahwɛ anim akɔdi da a ɛnsa da. Ewie yɛn mpaebɔ nyinaa ni sɛ adom a ɛfiri adom no fa bɛdom yɛn ɛwɔ Jesus Christ within mu nti. Amen. Amen. Dɔfonom yɛtoa mpaebɔ no so sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim yɛte wiase bi mu a bɔne nsunsuasoɔ nti ama yaredɔm aka yɛn mu bebree. Yɛbɛsrɛ ama asɔpanyin Gabi Aboagye atoa mpaebɔ no so ama yɛn berɛ a honam fam nyarewa ahoroɔ a ɛgu yɛn so bi wɔ koraa ne dɔfoɔ bi ɛna yɛgyina ama no ɛwɔ saa tebea yi mu. Yɛbɛsrɛ sɛ yɛn a yɛwɔ saa akwanya sɛ yɛbɛtumi agyina ma afoforɔ anaa mpo yɛn ankasa sɛ yɛhwehwɛ Onyame nsɛm adom ɛwɔ ayaresa mu no yɛbɛtumi apagya yɛn nsa yɛbɛtumi abɛsebɛse ano yɛbɛtumi de kɔma korɔ adi mpaebɔ n'akyi asrɛ Onyame sɛ ɔnsane awiabere na ɔmɛhyɛ no ho animonyam ma ne dom mu no yɛnya yɛyaresa. Mɛsrɛ sɛ moma yɛmmɔ mpaeɛ.
from Yamumpaye. Yame Concron, Yadwasi. What don't know Mubu Hunti, or so a boy who buying. Mama Bonibia, and can ye if you see a share program, yasi up Samre. Yadwasi Sonko Kwanso. Samre, Yadi Adophonum, Yabusia 4, Inyanum, Omo Entiapo, Enya Bawanim Adom Hene. You did ye pass, say, or therefore it won't bow anymore, but so on your dear Amayen. And be said, Papa Noa, no, Yadia, Nebusia Fubi, and the Faban so Bawanum, Omujidi, or therefore was how on Yadia, it was da somebody, and I used to so Yadianum, a Faban so Abawanim, Yadianam Funum. Yadia Safuma, Yadia Sofo, and Omakina, a Yadia and Chapuna, a Fasro Abawanim. You say you would GD, Ubeshamae. And Chidibia, Napa Pebi, a Jenny Bar, or Yaria, na Ucha, a Bawanimu, or the best your phone horn, or Mujidia, or Munienti, as your phone and Timian San Yadia. Now by an Usan Yadia, no Shafon Bissau. Kinti want me, some Gidia is sa in tea, and want me answer, I answer ya dear. And so, and then so, see you put a Gidia a more dra. Yes, ya dear Doffin, and I had for ever anymore. You Gidi pass over so ya dear my. Or how any man whom be baby. Yaridom ahum baby, a be a hum, a be a honeymoon. Pandemic by ye, baby, who ye near be. Now, yet there was only near be was so mu up Samri. A boa Samri, I didn't dig town. Safuna, the GDS some bo eba on him, Sadum, so mu na face on ya dear my. Doctor Nam Quan be so actually be near ye dear, your home bet me as a pay na ya dear be any ye. Sapunya be bum, Nessa, and Nissa Biani, and I couldn't be Nessa ya dear be more. I don't hear, yes, so for what dum a dum ye. Yes, so a Maya dear of me bo anum. A Maya dear for me bo anum. A Maya do my share send me a bo anum. Yes, so the pega on say more deno. Na fe was so be I dear my. Kayina ho 2-4. Kayina so 2-4. Nimpe be wha be ye nim wo mu din ti ye ntime bo di makmakon. Or therefore nam say the timi unim do wo so nti no. Unu ye mu bia hia yaresa. Aha samre. Wo pega ne nsa. And I said that what start to yadia so, and I said it's Trimuno or no obesibisano, I saw ya the crowd yadia. So, Kaina boom, I say yadia. You Gidia said, Nam excuse Muja of Shigu cabinet. Now you Gidia to Swintino. Obesai yadia Marco. Saying, Nakayo, oh, Doba excuse de Munti. Amen. Amen. Dofonom yet one pie bonus so. Ye ye dofo binom so a ebetimi aba sanchichire bi achichire won ya addicted to niema bibi wo ho a o preso obefrem pra won nanso won timi na to me wo Yesu mu sese ye na dom nti ye de ye ho kɔ nanim saa osane yen na o mayen ni mu fa hodie ti ye besere ama ye nuaba dofo patient odro ejira ye nyina nem na fe watu ye ma ye namfonom wona ye nim won bi a wo saati bi mo hye Onyankopɔn sa se dofo bi wo a wonim no a emprempren mesre obetimi abonidin na Kristo ebetie yen minim se Awurade wo satumi a wode ye anwawade no adansidi wom se bra ye de adofo iko Onyame anim wo sa kwan yi so Paibo bia Nyame ma ye bo adesrede bia Yesu fra Awurade wo ho no enhweso wo ho se Awurade wa ye bi pen na don ye mu nso na don nti obehyo ahye ne ho animonyam amane ma ye nso ye di ho adansepa ti mesre mama mia wani ne gina Nyame ma nyina nam na mprempren de fa adofo a wo saati bia mu wa amane hunu kwan ete se so ekọ Nyame anim wo mpaibo mu mayen. Nyame ade hye ahombrasie mu mesrese nyina yebesiesie akoma ni abompaye eja batampa
Adɔyɛ ne mmɔborɔhu ahyɛ wo mma ewie yɛda wase bebree. Yɛda wase ne mpɛmpɛnsoɔ a wode yɛn abɛduru. Mpaebɔ nyinaa ne sɛ w'ahenni mmra sɛnea ɛteɛ wɔ soro. Na ma yɛn mpaebɔ ɛnyɛ sɛ duham ɛwɔ w'anim. Ewie abɔ mpaeɛ bebree. Na edu sɛ yɛde yɛn mu dodoɔ a addiction bi anaasɛ biribi akyekyere yɛn a yɛntumi ɛnyi yɛn ho mfiri mu. Saa mmerɛ yi mebɔ mpaeɛ ahobrɛaseɛ mu. Yɛn mu dodoɔ a yɛwɔ any form of addiction. Sɛ ɛyɛ mmaa asɛm, sɛ ɛyɛ aduane bi a yɛredie. Any form of addiction biara a ɔbonsam ɛde abɛtɔ yɛn so a yɛgye yɛn ho a yɛngye no. Oh, yɛakae sɛ naano na wobaeɛ no. Mpo na ɔmo a adesoa a ɔhaw adesoa ɛso mpo. Wonyame wotumi yi firi hɔ ma ɔmo. Ɛno ho nti yɛkyinkyini, yɛakɔ professionals hɔ, yɛakɔ consultation, yɛakɔ counseling. Ɛwɔ saa addictions wei nyinaa nso ankɔsi hwee. Na yɛkae ho sɛ wo na wotumi yɛ nti ewie yɛde aba w'anim. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ wonyame a wotumi yɔ na ɔyɛ bi pɛn na yɛwɔ ndasoɔ sɛ wobɛtumi ayɛ nti no. Ewie yi addictions nyinaa firi hɔ ma yɛn. Wo ahoɔden a wotumi yɛ deɛ twɛn saa. Mpo wofu a na ɔne ndasoɔ koraa wotumi nya no deɛ a ɛne ne agyidi sɛ addiction a ɛyɛ either edurubɔne nom, nsanom, any immorality biara ɛda yɛn so a yɛagye yɛn ho agye ntumi ngye. Ɔbonsam de ato yɛn so ɛsiane sɛ ɔrepɛ yɛn dɛmɛdi yɛn nti. Ewie yɛsrɛ ahobrɛaseɛ mu sɛ papa, yɛn nyinaa firi yɛn so. Adɔtɔfoɔ yɛ ɔmo ntumi, professionals ntumi deɛ. Ɛna na yɛnim sɛ wonyame wo na wobɛtumi ayɛ. Ewie yɛntumi nka ne tenten bi ɛsiane sɛ wonim yɛn nyinaa yɛakoma mu. Yɛne yɛn mmusuafoɔ, yɛn namfofoɔ, even yɛn dwumayɛfoɔ, ɔmo addictions nyinaa. Yɛwɔ gyidie sɛ wobɛtumi ayɛ. Nti ewie yɛne saa ma yɛn paapa. Na ɔyɛ ne saa a yɛmfa w'ase dɛ ndi. Yɛbɛdi adanse ahyɛ wo din kronkron anuonyam ama amansan nyinaa ahu sɛ nea adɔktafoɔ ntumi anyɛ, deɛ a professionals ntumi anyɛ no, wonyame wotumi ayɔ. Ɛno ho nti egyae biribiara hyɛ wo nsa sɛ ma wopɛ ɛna ɛnyɛ hɔ yɛ abrabom ɛnɛ nda nyinaa wadom wo nti. Amen. 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 Nyame ma yɛn mpaeɛ a yɛduru so no yɛbɛsrɛ ma maame Regina Boaten asiesie ne ho. Yɛmu bi wɔ hɔ a honhom mu no yɛko da yɛsom mu aprepredi a yɛn ankasa yɛnim sampara yɛhia wɔgyefoɔ ɛwɔ mu. Ɔhaw horow biara obi kora wokasa wɔ kyerɛkyerɛ mu akyerɛ onipa a wontumi ɛfiri sɛ wontumi nte w'aseɛ nwie. Nanso yɛn gyefo no wonim na wɔte aseɛ na tumi wɔ ne mu sɛ otu wɔhaw ase, otu suro firi hɔ na ɔbonsam ahunahuna biara nso otu aseɛ ɛma ne yɛ yie. Da yɛsom mu yɛbɛsrɛ sɛ onyame nam ne honhom so bra ɔgye ne ma firi saa tebea mu no ɔbɛma yɛaso daeɛ a ɛbɛma yɛhu ne mu ahintasɛm. Nasɛm mu ntiaseɛ ɔbɛyi ho daeɛ ne ho mfoni akyerɛ yɛn na yɛgyina honhom mu no yɛtumi apɛ mu aka sɛ mehuni na Awurade kyerɛ me aseɛ. Yɛbɛsrɛ ma maame Regina ɛdi yɛnim wɔ saa kwan yi so. Sɛ ehu biara ɔbonsam ehunahuna yɛn ɛwɔ saa kwan yi so na ɛde nhyɛsoɔ bɔne bi ɛba yɛn so na tobere bi a ɛma yɛ tete ne haha no onyame nsane na afei wɔmma yɛn ne mu asomdwie. Maame Regina in the middle of the street. Yes. Okay. Now, this Anderson, I want you to look at Miss Culp's evidence. Do you see it? Until we done I told you of mommy.
So my mom you do home. Odomankoma ewiabre oma yedi akoma kro ewo anim tumi nyina wo radio mu ti awie yedi wo ma hunhum obonsam hurhura wo ibinum de yar dayasum ene wo hurhura na wo de suomu nipa bebre wo ho a nia wonemu bro obesori mpo na de awerho ahye won kra so ebinum wo ho a bonsam wonam ne dom ne tumi so ama wo huramade enu nti wote mu nanso onya home ema won kra ti awie Yehowa ye de wo ma te se nyina ye ba wonim se wo tumi nyina wo wonsam no yesro se mawme enya wo mu asomdwe da yasum ube biara wo hunamane na wakyerase mpo nipa ntimi nte wona se enwie no Yehowa wonim won nti mprempren ye de safo ne nyina ehwe wonsa safa wonsa kronkron no to wonso na ma tumi na di ewo na wasetena mu ma wodom ene won tena na ma wo shaka na glory ntwa wo ho nhia ewo won wasetena nyina mu so de ebeya tibia wo mu a aye hunahuna tibia wo mu a ama obonsam emma wo ho ento won no wadon ti obeji won afiri mu ye wo gidie se Awurade obeyo ti don mu ye de wo mai hye won sa sama wo tumi enadi won asetram ma honhom enhye wa mama won da ye so ensesa na wonya home ema won kra ewo Jesus Christ dimu. Amen. 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 Yamema kayen pai bomienu ye nyina ye nim COVID-19 de aba edi wo how bebre abra oni pasitram ya refem adwuma sey mu akwantu mu nsam enin sedi ye nyina ye nim ne wona ejina wo kona no sa afi oboa ye nim de kwa how bebre omodin biara so won betimi aboa ama wo hawi to atwa na yenya mema de ye de aseda me onyame a ese so wahwe nso hweso pa e wo tebe ate semu a wo noara nkasa nso betimi aboye ho ban na wo hyira yen e wo mu enti mesre ama ma me konfo me ejina yenyina nem na fe hahoro a COVID de abamu no wasro nyame dom amayen so nyame hyira ne ma wo mu onnane musue ma enye hyira sede ne bo hye tie wo ne mamu mesre se mama yemo mpai Nyame ma mama yemo mpai yene ja wosro ye to aso de asida ne ye emam si ebesre wadom ewo kobi hu dia na ewo se da wase ewo ho yare yi ba ye wa ya adoye bebre wafuna mesisen kanka de bechi fi se baby a me ye adwuma flower ye woso covid mi ko ebesan me session na wafuna me ne me resident bibia anka me na hwan na waye eye wo Awurade na waye enu tisi ye ba wani ma besre wade a na ye nsuro efise wodi nkunim dada amaye enti awie uma ya ye woso nyina ye bom kasa aseda ayeye ene enkamfo emfa Yesu enka wodin yeda wase bambo kese pa wode bo woma efise ne ya wasem ka no wo se ye fam wo hu de wo beje yen efise ye nimudin ye din a Udia ebru din nyina so ye nim ntino de bera da wo ma ye nkunimdifo ye was wa ye ne sama ye de a ene na awiabon yi mu ye peja health department bibia ahye wonsa ye wo Awurade free doctors ekosi nipa biara wo ye John health facility
Yehowa wonim wo ma biara, wonim baby biara wo ba biara wo. Se de wadi kan abo ye ho ban, ye sro se kwosoro na abo ye ho ban. Na se wodum to aso ye ne sa wo ma ye remfi waseda. Wo bo ye ho ban ewo ye di fremu ye nnuma mu aye kobai. Ye san cha Yehowa wonim kobi ba ye nnuma bebre asai. Nipa bebre eyare. Na so se ebetumi afa ye ntuma pa fra Yehowa gise wona obetumi aye ade nyina awie. Ti epagya ni nyina ahye won sa se Awurade ho mamobo. Uma walusu wonuma wokobi hu nyina ide won dan wo. Wona wajare wokobi mu nyina ide won bo wonim se Awurade ma won saso na gye wo ma. Yehowa vasi ahoro aba wo ma ye teki ni nyina wokobi mu. Yesro so tie dro yi hu ebia koye nipadua mu dada. Yesro ma ni nyina nya susampa emra yenso. Awurade yesro bibi wo mu kra de hawo bebren wokobi mu a yesro se yini nyina efri ho. Awie de ye mpa ebo nyina ne se Awurade wanim na ye twen senka wudin mu awo bebren wokobi mu a yesro se yini nyina efri ho. Amen. Donya se akonom agompa yenyina na kuma yenyina di shemu o mpa bobre mu ne tebe ye stra na mi stra le ma ayam sai ko ba ye boa ne ko mpa ye na ma ye wo ye nia brand ene ye nia ko go batten nyame ma yenyina se ye stra nyame na wongene nsa to won so ma yare sa dom eye won dia peja won hye ne ho ni nyam ewo won tibiam ye besra ma pasta jira ye nyina nem ti adofo ye hye nyame nsa won tibia wo mu no enso nyame yo Awurade beyo ahye ne ho ni nyam pasta kire di medie ni nyina so ma yen na ye di ai Yeah, mebo empaye na womwa yare ntibia wona ICU senuanom Okubuati oda Sunyan Hospital say ICU ene ran a wono so Tennessee oda ICU omo te say nyina domo nipe mienu gira ho ama momye mompaye otumfo dwonyame wa bia saye wutimi emani yeye oma yadwen ba ko esane aba wanem yakoto na yase asra wo se papa payabani biara wo ye ho fa kyeyen na ebre yi mu yenuanom mu a won situation aye critical ye de yenua ran a wo Tennessee Hospital ani Kokubuatin a won so Sunyan Hospital Awurade won kwa baby a ewo no eden ye de anuanom gyina mo obi biara sabre won situation ti sei so be sane na wakasa won ho Awurade yesra wo yen ye bompa ye mfumso bi wo ye ho afache na wadum wafren ye hyemu sisin hyemu yasi kasa ye nuanom yi ho kasa won ho wo ma wo fie wo ma gu hospitals won bo ani ahwefo Awurade ye nimi ye se ye kasa ya no watie na waye e dia ama won ye nimi ye se bresemu bama ye di adansia kase e ba wani mu no ye besu frɛ wo ye ne wo pɛ hyira so ma yensa with Jesus Christ din mu nti amen aha na ebre bama ekwan ama ye di awie dwumadi nyina abesie yada nuanom a mudi dwumadi na nemu nyina yada mu nyina mo ase Dr. Gyamfi so yada wase yipa ewo nsɛm a wode ama yen esremu a yenkai se enne anwumre yi so programs ahodo ewo ho empanyfo ede no adult de no ehya ase 7:30 Eastern time sa na ye mo franketo no omo ye under 10 no de no ehya ase 4 p.m. yeah nti misem ma yenhya no so na ye encourage
yɛma na ɔmo so ntimi enjoying ebi yɛn youth no so ebe start anase ɔmo bɛhyɛ ɔmo de ase 7:30 nti yɛn encourage yɛn youth no so na ɔmo so participate anwumre adansdie ɛwɔ hɔ esrewa se nyame aye bibia ma sonko bia ma na opese wodi ho adanse a esre se obehunu osofo Emmanuel Kusi Yeboa anase nsa aka na won so wanya akwanya na wabedi adanse ahye nyanko